Hello students, welcome to our class. Today we are going to learn Newton's second law. You all know Newton's first law. Newton's first law describes the impact of the force. What is a force? And impact of the force is nothing but the linear momentum. With the raw data from the Newton's first law, with the help of the impact of the forces, we are going to measure the amount of force by using the second law. Second law is nothing but law of force, and it helps to measure the amount of forces we are applying. So come, let's see what is Newton's second law. According to this law, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, and the change in momentum takes place in the direction of the force. Derivation of Newton's second law. Newton's second law mathematically நம்ம derive பண்றதுக்காக ஒரு கற்பனை பண்ணிக்குவோம். We imagine a moving of body with a mass of m along in a straight line with initial speed u for a short interval of time t. The velocity of the body changes to v because how it occurs means due to the impact of a unbalanced force. இதுதான் வந்து நம்ம first lawல தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இதுதான். So mass of a moving body m னும் straight lineல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, அதோட initial velocity u னும் for a short interval of time, ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல அது வேற ஒரு இடத்தை போய் அடையும் பொழுது அது ஃபைனலா அது velocity சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா, அது ஃபைனல் velocity v ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, because we are getting these sources from the Newton's first law due to the impact of the unbalanced external force. We all know what is the impact. Impact is nothing but the linear momentum. So with this source, we are going to derive the mathematical derivation. Initial momentum of the body. We all know that linear momentum is nothing but P is equal to mv. That is mass into velocity அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். So இந்த velocityயை நம்ம வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு பொருள் நகருதுன்னு நம்ம கற்பனை பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இது முன்னாடி ஸ்லைட்ல சொன்னேன் இல்லையா. So இனிஷியலா ஒரு இடத்துல ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது நம்ம இனிஷியல் வெலாசிட்டின்னு சொல்றோம். ஃபைனலா அது ரீச் ஆகும்போது கண்டிப்பா அதோட உடம்புல அந்த பாடியில ஒரு மூவ்மெண்ட் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். So அதை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா v ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. We are applying here. So pi represent the initial momentum and pf is representing the final momentum. அதனால தான் pf final அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க. So mv, m into v, mass into velocity நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு பதில் இங்க என்ன velocity போட்டுக்கிறோம்னா initial velocity, ஃபைனல் வரும்போது ஃபைனல் மொமெண்டம்க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா mass into final velocity v represent பண்றோம். So இங்க del p ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, that is nothing but change in momentum ன்னு அர்த்தம். Change in momentum சொல்லும் பொழுது when we subtract it from final momentum with the initial momentum, we'll get like this. So pf க்கு என்ன வேல்யூ அது இங்க போட்டுடலாம், மைனஸ் சைன் கொண்டு வந்து போட்டுட்டு pi ஓட வேல்யூ mu எடுத்துட்டு வந்து இங்க போடலாம். So by Newton's second law of motion, நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லால இந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு ஒரு mathematical derivation கிடைச்சிருக்கு. Newton's second law says that force is directly proportional to the rate of change of momentum அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Directly proportional to rate of change of momentum. Rate அப்படின்ற வார்த்தை வரும்போது we are taken a time intervals, ஒரு குறிப்பிட்ட time intervals, கால இடைவெளி அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா. So rate of change means if time changes, momentum will changes. First lawல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா, the impact of the force is more if the velocity and the mass of the body is more அப்படின்றத நம்ம linear momentumல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. So force is directly proportional to rate of change of momentum அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. So நம்ம rate of change of momentum del p என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம், நம்ம values வந்து என்ன கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா mv minus mu கொண்டு வந்தோம் இல்லையா. So apply that value here. Rate of change of momentum இடத்துல அந்த value போட்டுட்டு rate அப்படின்னும் பொழுது it depends on time. So by t நீங்க போடுங்க. இந்த proportionality நமக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு இல்லையா. So இந்த proportionality ரிமூவ் பண்றதுக்காக we are giving a constant k ன்னு கொடுக்கிறோம். Here this k is a constant is equal to the unit 1 in all system of units. So f is equal to காமனா இருக்குது இல்லையா, k ரிமூவ் பண்ணிரும், m into v minus u by t. In 9th standard
motionless you have been studied, you might have been studied that v minus u by t is nothing but the acceleration அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த v minus u by t என்னும் போது நம்ம அந்த இடத்துல அது இன்னமும் ஷார்ட் பண்ணலாம். அப்படி ஷார்ட் பண்ணும்போது we can represent it as a acceleration. So acceleration is nothing but the change in velocity. Rate of change in velocity is the acceleration. So here instead of writing v minus u by t, we can write m into v minus u by t க்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதலாம், acceleration சிம்பிளா இங்க எழுதலாம். So F is equal to mass into acceleration. So if it is increases, it has an impact. நம்ம இப்போ வந்து எவ்வளோ force, எவ்வளோ amount of force நம்ம apply பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா we can able to calculate. From this postulation, we came to conclude that no external force is required to maintain the motion of a moving body. Uniform velocity ஒரு பொருள் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது there is no need for the external force. Second thing, if a net force is acting on a body is not equal to 0, then definitely there will be change in the velocity. Third thing, change in momentum takes place only in the direction of the force, or it also occurs in a magnitude, or it takes place in both in magnitude and direction. Sizeலயும் அல்லது directionலயும் கண்டிப்பா change in momentum occur ஆகும். These are all the three things we concluded by this second law. So in this video we learned that Newton's second law is called as law of force, and it is mainly used to measure the amount of force. Students, thank you. Subscribe to our school channel GHS OKM with Vidaigal.